I feel happy to host today's live session. Yes. And sorry for the delay due to some technical issues. We were not able to start on time. Okay. Yes. So in today's live, we are going to discuss about IELTS writing task 1 general, that is letter writing. So in our previous lives, what are the things we have discussed in our previous live? Let's have a recap of it and then we can start our today's session. Yes. So I hope you all remember which one we have discussed in previous live. Yes. Fixed phrases. So this is what we have discussed in our previous live. Because it is very important and it is somewhat easier and helpful for an IELTS aspirant to use fixed phrases in our letter writing. Okay, it is somewhat easier when we get the idea or when we know how to write and where to use these fixed phrases. It will be easier for us to use this in our day-to-day or in our IELTS writing. Okay, yes. So what do you mean by a fixed phrase? Okay, in English, a native speakers, they use many fixed phrases in their writing. Okay, so few examples I have quoted. I am writing to express my dissatisfaction with, or I must complain about. These two are few examples of fixed phrases in our IELTS letter writing. So in the fixed phrases அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்மளோட லெட்டர் ரைட்டிங்கில் நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம் depending upon the letter, what type of letter we are writing or what situation the question is given. Okay, so we can use these fixed phrases. For example, here I have presented with two fixed phrases and these two things you can use it for complaint letter. Okay, ஒரு complaint letterல நமக்கு fixed phrases, either it is in purpose or it is in your main body paragraphs or main bullet points. Okay, so அங்க நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெண்டு samples நான் present பண்ணியிருக்கேன். Okay, so this is about fixed phrases. This is what we have discussed in detail in our previous live. Yes, let's move on to today's session. Okay, today's topic is how to write purpose. Okay, how to write purpose for a letter. Okay, ஒரு letter writing எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா first நம்மளோட structure இருக்குது இல்லையா, I think you people remember that. Okay, or else even if you are not aware of what is purpose, you can have a reference of our previous live sessions which is available in our Tiju Academy's YouTube and Facebook page. Yes, it is available there. You can have a reference and have a clear idea about what is a purpose. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா how to write purpose. ஒரு purpose, ஒரு லெட்டரோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம், எப்படி நம்ம purpose நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம், நம்மளோட பர்பஸ்க்கு வேண்டி இருக்கிற சென்டென்சஸ் நம்ம எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு லைவ்ல நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எஸ், ஃபர்ஸ்ட் திங் வி கேன் ஹேவ், what do you mean by a purpose? Yes, what do you mean by purpose? Yes, I hope some of us have joined our live sessions. Good morning. Yes, what do you mean by a purpose? ஸோ பர்பஸ்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டெஃபினேஷன், பர்பஸோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு எந்த மாதிரியான சென்டென்சஸ் நமக்கு ஒரு பர்பஸ்க்கு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நமக்கு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ், வாட் டு யூ மீன் பை அ பர்பஸ்? ஸோ பர்பஸ் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் எய்தர் இட் இஸ் பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் தி புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஓகே, யூஸ்வல் நம்மளோட ஒரு நார்மல் ஜென்ரல் லெட்டர் ரைட்டிங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஐஎல்ஸ் இல்லாமல் ஒரு நார்மலான ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங்கில் நம்ம பர்பஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோன்னா, நம்மளோட ஒரு நார்மல் லெட்டரில் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா, அந்த ஒரு இது தான் வந்து நம்ம ஐஎல்ஸ் ரைட்டிங்கில் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், பர்பஸ் அப்படின்றது சொல்லணும். பட் இன் ஆர் நார்மல் லெட்டர் ரைட்டிங் நம்ம சப்ஜெக்ட் எஸ்யூபி அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பட் here no need to mention all these things. Immediately after our greeting we have to write the purpose of the letter. Okay, greeting முடிஞ்ச உடனே அந்த லெட்டரோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்.
and maximum of 2 sentences we can use. ஓகே, அதுவே ஒரு பர்பஸ் மட்டுமே வந்து ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்கக்கூடாது நமக்கு. அது ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் கிளியராக நம்ம எதுக்காக இந்த லெட்டரை எழுதுகிறோம் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் பர்பஸ். ஓகே, அப்போது பர்பஸ்னால் என்ன அப்படின்ற டெஃபினிஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு எப்படி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எஸ், ஸோ ஸ்டார்ட் யுவர் லெட்டர் பை கிளியர்லி ஸ்டேட்டிங் why you are writing. எதுக்காக நம்ம அந்த ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர்னால் எதுக்காக எழுதுவோம்? டு கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் சம் இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ நம்மளோட பர்பஸில் அது கிளியராக இருக்கணும். நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு டைரக்ட் ரெஸ்பான்ஸ். த ரீசன் ஃபார் ரைட்டிங் யுவர் லெட்டர் நீட்ஸ் டு பி clearly presented in the opening paragraph. Okay, so immediately after greeting we have to write purpose. அப்போ பர்பஸ் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? எஸ், அப்போது ஒரு க்ரீட்டிங்க்கு அடுத்து ஒரு லைன் ஸ்பேஸ் வேணும். லைன் ஸ்பேஸ்க்கு அடுத்து தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? நம்மளோட பர்பஸை எழுத ஆரம்பிக்கணும். அண்ட் டு வி ஹாவ் டு ரைட் ஃப்ரம் தி மார்ஜின்? எஸ், இட் இஸ் மோஸ்ட்லி அட்வைசபிள் டு ரைட் ஃப்ரம் தி மார்ஜின். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து உள்ள கொஞ்சம் தள்ளி எழுதலாம். பட் ரிமைனிங் பேராகிராஃப்ஸ் எல்லாமே வந்து அதே லெவல், அதே சேம் கேப்பில் நமக்கு வந்து எழுதணும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் ஆல் தீஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு ஸ்டிக் ஆன் வித் எனி ஒன் மெத்தட். ஓகே, நமக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும், இல்லை அவுட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து டாஸ்க் 2 we all know that IELTS writing task 2 weightage mark கூட இருக்கிறனால automatically many people they tend to finish with task 2 first. இப்போ எஸ்ஏ எழுதி முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் இருக்கிற ஒரு 15 மினிட்ஸில் அவங்க வந்து லெட்டர் எழுத தொடங்குறாங்க அப்படின்னா, இன் அ ஹரி வி ஷுட் நாட் லீவ் அ லைன்ஸ் ஆர் வி ஷுட் நாட் லீவ் ஸோ மெனி ஸ்பேஸ். ஒரு ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் நம்மளோட பேராகிராஃப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அது அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து ஈக்குவல், ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி மார்ஜின். ஓகே, மார்ஜின்லேருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி போகிறது தான் எப்பயுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். நம்ம வேறு ஒன்றுமே பார்க்க வேண்டியதில்லை. நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி we can write it from the margin. That would be better and that is advisable. Okay, yes, the reason for writing your letter needs to be clearly presented in the opening paragraph. Immediately after greeting நம்ம வந்து பர்பஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். அந்த சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்லணும். ஓகே, make sure the purpose of the letter is in direct response to the situation oriented in the question. ஸோ கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு டைரக்ட் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கணும் நம்மளோட பர்பஸ். ஓகே, ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களோ when you read the question, அப்போது ஒரு ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ணுற அந்த கொஸ்டினோட ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஐடியா வரும் இல்லையா? ஓகே, எதுக்காக நம்ம இந்த லெட்டர் எழுதுகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு உள்ள டைரக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் தான் நம்மளோட பர்பஸில் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். Okay, so keep it in mind that we should not exceed more than 3 sentences in your purpose, because it is just you are giving a gist of what you are going to present in the following paragraphs. நம்மளோட following paragraphs ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்லையும் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக சொல்கிற, அதை ஷார்ட்டாக சொல்கிறது தான் வந்து purpose. Okay, so when an examiner read the purpose of your letter, they must be able to identify, okay, this is what the candidate is going to discuss in the following paragraphs. ஸோ அதுக்கு உள்ள ஒரு கிளியர் ஐடியா நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து பர்பஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் our letter writing. Okay, yes, let's start with some samples of purpose. Okay, so as we know that after greeting we always write the purpose of the letter. Okay, what are the phrases that we can use in a formal and semi-formal? Okay, yes, so this is what we are going to see now. ஸோ ஒரு ஃபார்மல் லெட்டரில் எந்த மாதிரியான ஃப்ரைசஸ் நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு செமிஃபார்மல் லெட்டரில் எந்த மாதிரியான ஃப்ரைசஸ் நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதான் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். எஸ், ஐ எம் ரைட்டிங் டு இன்ஃபார்ம் யூ தட். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்ஃபார்ம் சம்திங் to your higher authorities or to someone, it is in a formal way. Okay, in a formal way if you are writing, so you can use I am writing to. So this I am writing to அப்படின்ற phrase வந்து நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் லெட்டருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஃபார்மல் அண்ட் செமி ஃபார்மல் வே. ஓகே, எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன், I am writing to ask or inquire.
So if you are asking for information or if you are inquiring about something, you are collecting some data, you can use I am writing to ask or inquire. Yes, the other thing, I am writing with regard to. So the next thing is I am writing with regard to. Then I am writing in connection with. I am writing with reference to. When you receive a letter, அந்த லெட்டருக்கு ஒரு ரிப்ளை நம்ம வந்து கொடுக்குறோம், ஒரு ரிப்ளையாக ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபிக்ஸட் ஃப்ரேஸ் நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஐ எம் ரைட்டிங் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த லெட்டர் தட் யூ ஹவ் சென்ட் மீ earlier. Like that you can construct your sentence or you can complete your sentence. Yes. Last one, I would like to express my concern about. So what concern we have, what grievances or what difficulties that you have. So in that situation you can use that. Okay. So these are the formal and semi-formal way of starting or a sentence you can frame to write your purpose. Okay. Yes. I hope it's clear to you. Yes, the next one is informal. In informal letter, after the greeting, we write, apologize for not writing for so long, but I have been really busy. So, informal letter நமக்கு தெரியும், நம்மளோட ஒரு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் இல்லாட்டினா நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்ம எழுதுகிற லெட்டர் தான் என்னது இன்ஃபார்மல் லெட்டர். அப்போ நம்ம வந்து கேஷுவல் வே, ஓகே, இட் ஷுட் பி in a conversational tone. That's what we already noted out. It is. Okay. So, ஒரு informal letter நம்ம வந்து ரொம்ப casual வேல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஃபார்மலாக ஐ எம் ரைட்டிங் திஸ் லெட்டர் அப்படின்ற ஃப்ரேஸ் நமக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லாமல் apology for not writing for so long, or you can also use it has been a long time since we saw each other and I am just writing to let you know that. Okay, what you want to communicate with your friend or relative, you can express it in your informal way of sentence formation. You can use even in purpose. Okay, நம்மளோட purposeல நம்ம வந்து ஒரு informal way of sentence structure நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So this is about a formal and semi-formal way and also informal letter writingல நம்மளோட greeting start பண்ணும்போது நம்ம வந்து greetingக்கு அப்புறமா நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுற பர்பஸ் எந்த மாதிரி நம்ம சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we can have a sample for formal and informal way of constructing a purpose. Okay. Yes. So this is a sample. Formal and informal. So after greeting we have to leave one line space. Don't forget it. Okay. So because that is the structure of the letter. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து நம்ம வந்து மாறக்கூடாது. அந்த ஃபார்மேட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் வில் பி அவார்டட். ஸோ வி ஷுட் நாட் லூஸ் இன் ஸ்மால் திங்ஸ். ஓகே, நமக்கு ஈஸியாக மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தில் நமக்கு வந்து மார்க் எப்போவுமே விடக்கூடாது. ஓகே. எஸ், ஐ திங்க் யூ பீப்புள் வில் ரிமெம்பர் க்ரீட்டிங்கோட ரூல் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்றது நான் நம்புகிறேன். எஸ், ஒரு ஃபார்மல் லெட்டரோட க்ரீட்டிங் எப்படி இருக்கணும்? டியர் சார் ஆர் மேடம். If it is a semi-formal letter, we can use dear Mr. the person's name or dear Miss the person's name. So this is how we have to start our letter. Okay. அப்போ greeting நம்ம complete பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு purpose நம்ம construct பண்ணணும். Okay. So here I have presented with a letter of complaint. ஒரு complaint letteரோட purpose எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது தான் நான் இங்கே ஒரு சாம்பிளாக உங்களுக்கு present பண்ணியிருக்கேன். Okay, let me read that. I am writing to express my dissatisfaction with the product I have purchased recently and to request full refund. So இந்த ஒரு purpose, இந்த சென்டென்ஸை ரீட் பண்ணுற யாராக இருந்தாலுமே வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க what letter we are going to present. Okay, yes it is. It is clearly stated in our purpose. நம்ம எதுக்காக இந்த லெட்டர் எழுதுகிறோம் அப்படின்றத டைரெக்டாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? எஸ், ஐ எம் ரைட்டிங் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை டிஸாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வித் த ப்ராடக்ட் விச் ஐ பர்ச்சேஸ் ரீசெண்ட்லி. ஓகே, ரீசெண்டாக நம்ம வாங்கின ஒரு ப்ராடக்ட்டு நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை, அதனால் நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம். மோரோவர் வி ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் அ ஃபுல் ரீஃபண்ட். எதுக்காக இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா, பிகாஸ் இன் ஆர் கொஸ்டின் they may suggest this also. Okay, write a letter
you have purchased a product recently, you are not satisfied with it and you need a full refund. Write a letter to the manager or write a letter to the company. So that might be the question. அங்கன இந்த question மேபி அந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஃபுல் ரீஃபண்ட் அதையும் கூட நம்மளோட ரைட்டிங்கில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, எஸ், ஐ எம் ரைட்டிங் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை டிஸாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் with the product I have purchased recently and to request full refund. So this is a sample for ஒரு formal நம்மளோட purpose எப்படி நம்ம sentence construct பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம். So I am writing to express my dissatisfaction. அது வரையும் கூட நமக்கு வந்து ஒரு fixed phrase நம்ம வந்து ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, யூ கேன் ஸ்டடி இட், யூ கேன் பை ஹார்ட் இட் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட் இன் யோர் லெட்டர் ரைட்டிங். ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபிக்ஸட் ஃப்ரைசஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஈவன் வென் யூ ரெஃபர் ஸோ மெனி லெட்டர்ஸ் ஃபார் சாம்பிள். ஓகே, நம்மளோட சாம்பிள் லெட்டர்ஸ் நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் இந்த ஃபிக்ஸட் ஃப்ரைசஸ் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத யூ கேன் டேக் இட் டவுன் அஸ் அ நோட். ஓகே, ஒரு நோட்டாக நம்ம வந்து எழுதி வச்சு அதை மகப் பண்ணிக்கோங்க, பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க, படித்து அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வந்து நினைப்போம், ஓகே, நோ, டிபெண்டிங் அப்பான் த சிச்சுவேஷன் வி கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி சென்டென்ஸ், வி மே திங்க் லைக் தட். பட் வென் யூ ஸ்டார்ட் ரைட் we will not be able to or we will not be able to frame a sentence immediately. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல இதை ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட், இன்ஃபார்மல் லெட்டர். ஓகே, ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்குள்ள பர்பஸ் எந்த மாதிரி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த பக்கமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இன்ஃபார்மல், டியர் ஜான். ஸோ க்ரீட்டிங், இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னாலே நமக்கு தெரியும் நம்மளோட க்ரீட்டிங் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். டியர் த பர்சன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம். ஓகே, அந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணால் போதும். ஸோ டியர் ஜான் அண்ட் we have used the person's first name. Okay, yes, I was pleased to hear that you are planning on visiting my country. And so this is how we begin. I am writing this letter to abdin start பண்ணவே இல்லை நம்ம. So that is a formal way. But how we begin it? I was pleased to hear that you are planning to visit my country. It is of more conversational in tone, is it? ஸோ ஒரு கான்வர்சேஷ்னல் டோனில் தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் லெட்டர். பர்பஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நம்மளோட டோனையும் வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே. ஓகே, எஸ், நெக்ஸ்ட். ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் டு கிவ் யூ சம் ட்ராவல் டிப்ஸ் அண்ட் அட்வைஸ் பிஃபோர் யூ புக் யுவர் ட்ரிப். அப்போ நீ உங்களோட ட்ரிப்புக்கு புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ லைக் டு கிவ் சம் அட்வைஸ். ஸோ வாட் மைட் பி தி லெட்டர் டைப்? ஸோ ஒரு அட்வைஸ் லெட்டராக இருக்கலாம். எஸ், ஷில்பா, குட் மார்னிங். ஹாய், good morning Shilpa, happy to see you. Yes, so because of a bit delay I think many of our students are joining now. Yeah, good morning, thank you so much for your support. Yes, ஒரு informal letter ஓட purpose structure என்ன அப்படின்றத. Yes, good morning Rinsu. Rinsu, good morning. Yes, before we go into detail, these people, they have joined, is it? So what we have discussed is how to construct a purpose for a letter, because in our letter writing the purpose is very very important, is it? So ஒரு purpose எப்படி construct பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, அந்த purposeக்கு ஒரு fixed phrases, கொஞ்சம் ஃபிக்ஸட் ஃப்ரேசஸ் இருக்குது. இதை வச்சும் நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃபார்மல் ஒரு செமி ஃபார்மல் லெட்டராக இருந்ததுன்னா ஐ எம் ரைட்டிங் டு இன்ஃபார்ம் யூ. ஸோ வாட் எவர் த சிச்சுவேஷன், ஐ எம் ரைட்டிங்கிற ஃப்ரேஸ் வச்சுட்டு எதுக்காக நம்ம அந்த லெட்டர் எழுதுகிறோம் அப்படின்றத ரிமைனிங் வர சென்டென்ஸில் நமக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். எஸ், ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டராக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரம் த பிகினிங் வி கேன் யூஸ் அ கான்வர்சேஷனல் டோன். அண்ட் ஈவன் ஹியர் இன் யோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் விச் ஐ ஹவ் கோட்டட் ஐ ஹவ் யூஸ் கான்ட்ராக்ஷன், இஸ் இட்? ஸோ அந்த கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் நம்மளோட இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ரைட்டிங்கில். ஸோ அது நம்ம எங்கேருந்து தொடங்கலாம்? நம்மளோட பர்பஸ்லேருந்தே வந்து நமக்கு வந்து தொடங்கலாம். ஓகே, எஸ். அண்ட் த சாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல் பர்பஸ். ஓகே, ஒரு ஃபார்மல் லெட்டரோட பர்பஸ் எந்த மாதிரி இருக்கலாம், ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டரோட பர்பஸ் எந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு சாம்பிள் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ்,
Yes, the next slide. Yes, a few samples with questions. Okay. Your neighbor has written to you to complain about the noise from your flat. So this is the question. A neighbor has already written to you. You received a complaint letter from your neighbor. Okay. Write a letter to your neighbor. நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு reply letter நம்ம கொடுக்குறோம். Okay. நம்மளை பற்றி ஒரு complaint வந்திருக்கு, அதுக்கு ஒரு reply. So what might be? What type of letter it is? First, we can find it. What type of letter? Your neighbor has written to you to complain about. So we are writing a letter to our neighbor. இப்போ அது formal letter-ஆ, semi-formal-ஆ இல்லை informal-ஆ அப்படின்றத நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டில் சஜஸ்ட் பண்ணலாம். எஸ். What type of letter it is? Your neighbor. We are writing a letter to our neighbor. Okay, because that decides நம்மளோட எந்த டைப் ஆஃப் லெட்டர் அப்படின்ற நம்மளோட கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்குது இல்லையா, அதை வச்சு தான் ரிமைனிங் திங்ஸ், க்ரீட்டிங், பர்பஸ், நம்ம யூஸ் பண்ணுற டோன் அண்ட் சைன் ஆஃப், இது எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது. எஸ், ஷில்பா said it is informal. So when you are writing a letter to your neighbor, it is not informal, it is semi-formal. Because நம்மளோட லெட்டர் ரைட்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் எ லெட்டர் டு எ பர்சன் ஹூ இஸ் அன்னோன் டு யூ, ஓகே, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆர் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அ கம்பெனி, ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் எ லெட்டர் டு அ பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் known to you or not familiar to you, that type of letter is formal. Okay, and the second one is semi-formal. Semi-formal letter என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, if you are writing a letter to your neighbor or you are writing a letter to the colleagues, the person who are working with, okay, so for that type we use semi-formal letter because it is in between formal and informal. Informal letter நான் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, yes Rinsu, semi-formal, that is the correct answer. எஸ், இன்ஃபார்மல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா, ஓகே, நம்ம இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் எ லெட்டர் டு த பர்சன் ஹூ இஸ் நோன் டு யூ அண்ட் பர்சனலி கனெக்டட், ஓகே, நமக்கு ஒரு பர்சனல் கனெக்ஷன் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இஃப் தட் பர்சன் இஸ் தட் மச் கனெக்டட் லைக் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர், ஒன்லி ஆன் தட் சிச்சுவேஷன் we can use or we can write the letter in a informal way. Okay, I think it is clear Shilpa. 3 types எப்படி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் எ லெட்டர் டு யுவர் நெய்பர் ஆர் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் எ லெட்டர் டு யுவர் லேண்ட்லார்ட் ஆர் யூ ஆர் ரைட்டிங் எ லெட்டர் டு த பீப்புள் whom you are working with, all these things will come under semi-formal letter. நெய்பர்ன்ற நேமோ இல்லாட்டினா ஒரு லேண்ட்லார்டோட நேமோ இல்லை நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுற, ஓகே, ரைட் அ லெட்டர் டு தி மேனேஜர் ஃப்ரம் அனதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் ரைட் அ லெட்டர் டு த கொலீக் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் வித், ஓகே, இந்த மாதிரியான இந்த 3 கேட்டகரிஸுமே வந்து நமக்கு செமிஃபார்மலில் தான் வரும். ஓகே, எஸ், ஸோ இட் இஸ் அ செமிஃபார்மல் லெட்டர். தட்ஸ் வை வி பிகின் ஆர் greeting with டியர் மிஸ்டர் ஸ்மித். ஓகே, ஸோ செமிஃபார்மல் லெட்டரோட greeting என்னவா இருக்கணும்? டியர் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும், மிஸ்டர் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, வி நோ த பர்சன்ஸ் நேம், ஸோ வி கேன் யூஸ் டியர் மிஸ்டர் ஸ்மித். இதே இது ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டராக இருந்தது அப்படின்னா டியர் ஸ்மித் மட்டும் நமக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா போதுமாக இருந்தது. ஓகே, ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னா greeting என்னவா இருக்கணும்? டியர் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். along with that you have to use the person's first name. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். Here we have to use dear Mr. இந்த மிஸ்டருக்கு அப்புறமா ஒரு full stop, comma, no punctuation mark. We should not use any punctuation mark in between Mr. and the person's name. Okay, punctuation mark யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நிறைய பேர் we tend to use like that. Okay, நமக்கு அது ஒரு மேபி நம்மளோட ப்ராக்டிஸ், நம்ம சின்னதுலேருந்தே அந்த மாதிரி எழுதுனனால நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டெண்டன்சி உண்டு. பட் ட்ரை டு அவாய்ட் இட். டியர் மிஸ்டர் ஸ்மித் மட்டும்தான். அதுக்கு ஊடால மிஸ்டருக்கு அப்புறமா ஃபுல் ஸ்டாப்போ இல்லைனா கோமா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸும் கிடையாது. ஓகே, எஸ், ஐ எம் ரைட்டிங் திஸ் லெட்டர் டு apologize for all the noise coming from my flat over the past few days. So when an examiner read this sentence, he can, or the examiner can clearly understand, okay, this person knows what type of letter he or she is writing
and it is a direct response to the question. Okay, நம்ம எதுக்காக இந்த லெட்டரை எழுதுறோம் அப்படின்ற ஒரு டைரக்ட் ரெஸ்பான்ஸ். நம்மளோட லெட்டரோட ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் மட்டும்தான் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ரிமைனிங் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் நான் இங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலை. Okay, since we are studying only about purpose today, I am stick on with only this one. So இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நம்மளோட பர்பஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நம்மளோட லெட்டர் ரைட்டிங் கொஸ்டின் immediately when you receive your question, this is the only thing you have to note. Okay, what is given in the first sentence, first two sentences நம்மளோட லெட்டர் ரைட்டிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் அப்படின்றதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். Okay, so this is a letter for a neighbor. That's why we have presented. I am writing this letter to apologize for all the noise coming from my flat over the past few days. Okay, yes, I hope clear with this sample. Let's move on to the next sample. Yes, next one is you are having a party and want to invite your friend from a different city. Okay, write a letter to your friend. Yes, now you can guess what type of letter it is. Yes, Shilpa and Rinsu. Yes, what type of letter? You are writing a letter to your friend. Yes, Rinsu, correct answer, informal. Yes, Shilpa, that's also correct answer, informal. Okay, ஒரு informal letter. அப்போ informal letteroட பர்பஸ் எந்த மாதிரி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா? எஸ், வாட் டோன் we have to use? இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ரைட்டிங்கில் நம்ம எந்த மாதிரியான டோன், வாட் ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் we have to use? எந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா இட்ஸ் ஆஃப் கான்வர்சேஷனல் டோன். நம்ம டைரெக்டாக நம்மளோட ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேசும்போது எப்படி நம்ம பேசுவோமோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்வர்சேஷனல் டோன் நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட இன்ஃபார்மல் ரைட்டிங். ஓகே, எஸ். So what is that main idea of that letter? You are having a party and want to invite your friend. So invite your friend. From that we can understand it is a letter of invitation. Invitation. You are inviting your friend to attend a party. Okay, it's a letter of invitation. அப்போ இன்விடேஷன் ரிலேட்டடாக எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது இமீடியட்லி நம்மளோட மைண்டுக்கு வரணும். ஓகே, ஸோ you are inviting your friend. So what are all the things we can add? Say after a long time we are seeing, we can spend a lot of things together. Okay, we can share our life happenings. அது எல்லாமே வந்து நம்மளோட மெயின் பாடி பேராகிராஃபில் நமக்கு இன்க்ளூட் பண்ணலாம். பட் பர்பஸ் what we can use? Yes, the greeting we begin with dear Ben. Okay, as I said earlier, dear யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஆனதால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? த பர்சன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் டியர் பென். எஸ், ஐ ஹோப் யூ ஆர் வெல். எஸ், ஐ ஹோப் யூ ஆர் வெல். ஐ எம் ரைட்டிங் டு இன்வைட் யூ டு அ பார்ட்டி ஆன் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே. ஸோ திஸ் இஸ் இனஃப். இவ்வளோ ஷார்ட் அண்ட் கிளியராக நம்ம எதுக்காக இந்த லெட்டரை எழுதுகிறோம் அப்படின்றத மட்டும் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் போதும் நம்மளோட பர்பஸில். ஓகே, எஸ். ஸோ ஐ ஹோப் ஹியர் இன் திஸ் சென்டென்ஸ், இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்லையுமே நான் வந்து யூ ஆர் ஃபுல் ஃபார்மில் எழுதலை. ஓகே, வை? பிகாஸ் இன்ஃபார்மல் லெட்டர், ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ரைட்டிங்கில் நமக்கு கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். கண்டிப்பான முறையில் ஒரு கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். That too we can begin it from our purpose. That's why I have given a sample like this. Okay, purposeல இருந்து நமக்கு வந்து நம்ம contractions யூஸ் பண்ணலாம். Okay, yes, contractions means nothing but you are அப்படின்றதோட contracted form, சுருக்கமா சொல்றது. Okay, in a conversational way we are using like that. Okay, you are, I am இல்ல I am. Okay, so that's why I have presented it like this. ஸோ நம்மளோட இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ரைட்டிங்கில் க்ரீட்டிங் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம், நம்மளோட ரைட்டிங் டோன் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து இதில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, எஸ், லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் சாம்பிள். எஸ், தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் இஸ் a bit long, is it? Yes, you can read it. There is a problem with the changing rooms in the sports center that you
visit. You have complained several times but with no success. So we have two sentences. Yes, Rinsu, that's correct. It's a formal letter. Yes, I think Rinsu guessed what might be my next question, is it? இப்போ மேம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்றத ரின்சு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்றத கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க. எஸ் ரின்சு, கரெக்ட். எஸ், திஸ் இஸ் ஹவ், திஸ் இஸ் வாட் வி நீட். இந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக நம்ம ஒரு கொஸ்டினை ரீட் பண்ண உடனே அது எந்த டைப் ஆஃப் லெட்டர் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோனாலே நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். எஸ் ஷில்பா, கரெக்ட் ஆன்சர். இட் இஸ் அ ஃபார்மல் லெட்டர். ஓகே, பிகாஸ் யூ ஆர் okay, formal letter. And what situation it is? Situation, a complaint letter. Okay, so there is a problem with the changing rooms in the sports center. Or sports center la dress changing room la konjam problems irukkudu. We are having some issues in that changing room. You have complained several times. நம்ம வந்து already complaint பண்ணியிருக்கோம், but with no success. They didn't rectify. The authorities, they didn't rectify or complain. They didn't rectify the mistakes or the complaint that we have already presented to them. Yes, write a letter to the manager of the sports center. Okay? Yes. As you people correctly said, it is a formal letter. So, ஒரு formal letter ஓட greeting என்ன அப்படின்றத நமக்கு இங்கே பார்க்கலாம். Dear Sir or Madam. ஒரு formal letter ஓட greeting எப்படி? Dear Sir or Madam. This is how we have to present our greeting. Okay, and after that we have to leave one line space. இங்கே gap இல்லாமல் இருக்கு, அதனால நீங்கள் line space விடாமல் இருக்கக்கூடாது. We have to leave one line space and then we have to start right. I am writing this letter to inform you that the problem with the changing rooms has not been resolved even after a complaint was registered about it last month. ஸோ ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான், அந்த ஒரு சென்டென்ஸ்லேயே வந்து எல்லா விஷயங்களையுமே நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? எஸ், ஐ எம் ரைட்டிங் திஸ் லெட்டர் டு இன்ஃபார்ம் யூ தட். ஓகே, நம்ம வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம்? ஆல்ரெடி இந்த சேஞ்சிங் ரூமில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை நான் கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன், பட் நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் ஸ்டெப் இஸ் டேக்கன் டு ரிசால்வ் தட் ப்ராப்ளம். ஓகே, அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் ஆர் ஒரு எஃபர்ட்டும் authorities எடுக்கலை அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ here we have used I am writing. When we are complaining it for the first time, we can use I am writing this letter to complain about. Okay, but here we have complained already, but it is of no use. நம்ம கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம், ஆனாலும் ஒரு எஃபர்ட்டும் அவங்க வந்து எடுக்கலை. ஸோ அதை ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வந்து அத்தாரிட்டிஸ்க்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் வை வி ஹவ் யூஸ்ட் ஐ எம் ரைட்டிங் திஸ் லெட்டர் டு இன்ஃபார்ம் யூ தட் the problem with the changing rooms has not been resolved even after a complaint was registered. So we have to combine these two sentences and present it into an idea. Okay, changing roomsல ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு, அதை நம்ம கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம், ஆனாலும் ஒரு ஸ்டெப்பும் எடுக்கலை. ஸோ அந்த ரெண்டு இஷ்யூவையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு சென்டென்ஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒய்? பிகாஸ் நம்மளோட ஒரு ஃபார்மல் லெட்டரோட டோன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஓகே, ஃபார்மல் ரைட்டிங் ஸ்டைல், வி ஹாவ் டு யூஸ் லாங்கர் சென்டென்சஸ். ஓகே, ஒரு இன்ஃபார்மல் ஆர் ஒரு செமிஃபார்மல் லெட்டர் மாதிரி சென்டென்சஸ் ரொம்ப பிரேக் பண்ணி சின்ன சென்டென்சஸ் நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடாது IELTS ரைட்டிங்கில். அதனால் ஒரு ஃபார்மல் வே ஆஃப் ரைட்டிங் ஷுட் பி லைக் திஸ். ஓகே, தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் ப்ரெசென்டட் 2 ideas in a single sentence. Okay, for a formal letter, the style of writing should be like this. We have to use longer sentences in formal writing style. Okay, yes, I hope up to this it is clear. So 3 examples I have presented: informal, semi-formal and formal. 3 types of letters oda purpose எந்த மாதிரி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணியாச்சு இல்லையா? எஸ், எஸ், நம்மளோட ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர் அப் டு திஸ். சார், எஸ், ஐ ஹோப் த பீப்புள் ஆர். If you have any doubts in this session. Yes, next one, interaction question. I have presented you with one question.
Write a letter to a transport office about a problem with the transportation system in your area. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டத்தில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை பற்றி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் வந்து லெட்டர் எழுதுறீங்க. எஸ், வி கேன் ட்ரை இட் அவுட். இஸ் இட் ஒரு சாம்பிள் ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு பர்பஸ் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் வித் greeting and purpose. Okay, what type of letter it is, we have to identify it first. You are writing a letter to a transport office, so it is of more official. Is it ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம்னை பற்றி ஒரு லெட்டர், ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர். எஸ், ரின்ஸு கரெக்ட் ஆன்சர், கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர். அண்ட் ஷில்பா சைட் ஃபார்மல். எஸ், குட். அப்போ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் தான் இது. கரெக்ட். Happy to see your answers, especially the correct answers you people are presenting. Okay, yes, really I feel happy for that. Yes, இப்போ ஷில்பா, அப்போ ரின்ஸு அண்ட் ஷில்பா, எஸ், you people can give me. ஓகே, இது ஃபார்மல் லெட்டர். எஸ், தட்ஸ் கரெக்ட். அப்போ ஃபார்மல் லெட்டரோட க்ரீட்டிங் என்னவா இருக்கும்? எஸ், what might be the greeting of a formal letter? ஒரு ஃபார்மல் லெட்டரோட க்ரீட்டிங். எஸ், ப்ரீவியஸ் கொஷின் ஆல்சோ வி ஹாவ் த சேம் திங். கம்ப்ளைண்ட் லெட்டராக தான் இருந்தது, அதுவும் ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர். இஸ் இட்? அப்போ ஃபார்மல் லெட்டரோட க்ரீட்டிங் என்ன அப்படின்றத ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா? எஸ், வாட் இஸ் த ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் க்ரீட்டிங்? அண்ட் யூ கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ பர்பஸ் ஆல்சோ. ஒரு சாம்பிள் பர்பஸ் யூ கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட். Yes, let's give some time for them because it takes some time to think and type, is it? Yes. So let them construct the purpose. Yes. The greeting is dear sir or madam. இப்போ sir and yes capital letterல இருக்கணும், madam ஓட m capital letterல m. Okay? Yes, good. Then you can construct a purpose. Yes, Shilpa, that's so good. Correct. Dear sir or madam தான் greeting. அப்போ greeting முடிஞ்சிருச்சு. Next thing is purpose. Just ஒரு sentence try பண்ணி பாருங்க. Write a letter to a transport office about a problem with the transportation system. So here the keywords are problem with the transportation system in your area. That is also important. Okay, நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற transportation systemல ஒரு problem இருக்குது. Okay, so we have to focus on that. Yes, அப்போ அந்த purpose ஓட sentence என்னவா இருக்கும்? Yes, I hope these people are typing their answers. Yes, today's live session we are going step by step. We are giving you a clear idea about what is IELTS letter writing in all our live sessions. We are not in a hurry to complete it, but we are going step by step. ஒரு ஸ்டெப்பா greeting எப்படி அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸ் லைவ்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி சைன் ஆஃப் எப்படி அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரியான டோன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் டுடே we are discussing about how to write a purpose. நம்மளோட purpose எந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஃபிக்ஸட் ஃப்ரைசஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இவ்வளோ நாளாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல லைவ் செஷன்ஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். இஸ் இட்? எஸ், ஐ ஹோப் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஆல் யுவர் doubts and everything. Okay, and if you have any doubts regarding our IELTS letter writing, you can post it in the comment section, and in the upcoming live sessions we try to clarify your doubts. Yes, shall we check the answer for this? Yes, the answer is dear sir or madam. The greeting is correct. I am writing this letter with regard to the problems with the state transport service that residents of model town are encountering for a long time. Encountering, okay, are encountering. It is not countering, it is encountering for a long time. Okay, so here we have clearly stated
The problem with transportation system in which locality, that is also clearly presented. Okay, transportation service that residents of model town in your area, in the question they have mentioned in your area, is it? So in the residents means the people who are living in that area are facing for a long time. Okay, so this is how we have to present. And as I told already, it is a formal letter. That's why we have used a single sentence to express our ideas. Rendu idea irundhalume maximum try to use longer sentences in your formal way of writing. Okay, yes. So this is about our today's live session. I hope all these things are useful to you. And thank you so much for the participants, the active participants, not only participants, the active participants of our today's live session. And I think you people are getting an idea about what is IELTS writing task 1 general, is it? Yes, I'll do my best to support you through our Tiju's Academy live sessions, and a special mention to our Tiju Sir and Deepthi ma'am on this occasion, because they give a platform for us to help all our IELTS aspirant to clear this. Yes, I hope one Shilpa came with an answer, ma'am. Okay, Shilpa, I hope you can reach your dream well. Okay, reach your dream soon. Okay, try to do no need to afraid of writing an exam, Shilpa. Not at all. Okay, even you are able to follow my conversation, is it? Because we need a continuous practice. The rigorous practice alone can help us to reach our destination. Don't worry about all these things, because okay, if possible, try to join in our offline or online courses. We have both online and offline courses, is it? So try to join in our course and have a regular practice of all the 4 modules. Here the tutors are very supportive, and we will handle all the classes in a good way, and very friendly atmosphere you can have. So what are all the doubts you can, don't be afraid of anything, because all these things, we are facing so many things in our life. Don't be afraid of getting or appear for the IELTS exam, is it? Okay, don't get afraid. We have to overcome all these things to achieve our dream, is it? Yes. So Shilpa, are you attending any classes? ஆன்லைன் இல்லை ஆஃப்லைனில் ஏதாவது கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் நம்மளோட டிஜூஸ் அகாடமியில்? Yes, if you have any idea regarding our course structure and everything. Yes, Rinsu comes with an answer. I am writing this letter with regard to the problem, the state transport service. In my area also you can include. Okay, in my area அப்படின்றதையும் கூட நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம், Rinsu. Because in our question they have specifically mentioned that, is it? Okay. Yes, Shilpa, for further enquiries you can contact our nammaloda enquiry. If you search it in Google, or if you search in our Tiju's Academy page itself, you can have the contact number and the details of our course structure and everything. Okay, if you contact, even in our advertisement you can see, for admission contact, you can contact to that number and get an idea about the course structure that we are following, and do join in our academy, and you can clear your IELTS in first attempt. That guarantee we can give. Okay, yes, here all the tutors are here to help you, and you can get a maximum support from the tutors, and you are specially having a grammar class which will be handled by our Tiju Sir. So that will be very, very useful for you to overcome your fear in writing, especially. As you mentioned, you are having a fear in writing module, is it? Yes. If you attend the grammar classes and all the other classes of our Tiju's Academy, you can definitely clear and you can reach your dream destination, Shilpa. Do contact our academy and you can have a good idea about it. And thank you so much for all your support, and thank you. Have a nice day.